Case name Jayant Babu, age is 28 years, and today date is 15th of July 2025, and complain of high pitch voice even after puberty. I want speech sample before treatment. Why you came here? Yeah, my name is Jayant Babu. I have 28 years of age. Here I have a problem while talking to others. Someone recognized to female voice while talking to phone also. Someone calls to me madam, something other. This is the issue I am facing that last few years. That's why I am coming here. Post therapy video of Jayant, and today date is 22nd July 2025. So Jayant, I want speech sample after treatment. Why you came here and how do you feel now? Hi, my name is Jayant Babu. I came from Andhra Pradesh. I have a problem while talking to others. I'm getting female voice getting. This is the problem. While talking to phone call also, I'm getting, if anyone calls to me, madam or something. Earlier you were getting like. Earlier I'm getting. This is the problem. I'm coming here. Now I'm treated well. So how many days you have taken treatment? I have taken 8 days of program treated. Okay, so when you are calling to your friends and relatives, what reactions you are getting? While talking to my friend, he said that who are you? Why you are talking to me? Please call to Jayant. I will talk with Jayant. He is telling like that. And one more person also doing that same. He simply put that cut the call and starting video call, calling from video. So people are finding difficulty to recognize. Yes. So can you tell in your mother tongue what was the problem and how do you feel now? My mother tongue is Telugu. నేను ఇక్కడికి రావడానికి కారణం నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉంటే నా వాయిస్ అనేది లేడీస్ వాయిస్లా వస్తుంది. ఒకవేళ అది మామూలు ఫిజికల్గా మామూలుగా ఇన్ కేస్ మనం ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళు మేడం సంథింగ్ అంటున్నారు, మన పేరు చెప్తే వాళ్ళు అప్పుడు మనకు సారు అలా పిలవడం మొదలవుతుంది. ఇది నేను గమనించడం నా ప్రాబ్లం ఇలా ఉందని నేను గమనించుకొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ SLP సంజయ్ కుమార్ సార్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను ఈ వాయిస్ థెరపీ అనే ట్రీట్మెంట్ నేను తీసుకున్నాను. ఇది 8 days ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ సార్ చెప్పాడు, నేను ట్రీట్మెంట్ ఫాలో అయ్యి ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను. Okay, so thank you for coming here and showing faith in us.